So this is a verse which is in prose. Это стих в форме прозы. So I'll read quickly, probably not very accurately, the verse in Sanskrit. Я быстро прочитаю санскрит и сам стих. Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namastejas Tejase Avir Bhava Vrajra Nakra Vraja Damstra Karmashayan Randhaya Tamo Grasa Om Swaha Abhayam Atmani Bhuyishta Om Sham. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Перевод и комментарий в Божественной милости Аче Бхактивиданта Свами Прабхупады. Srila Prabhupada ki. I offer my respectful obeisances unto Lord Nrsimhadev. Я предлагаю свои почтительные поклоны Господу Нрсимхадеву, the source of all power. источнику всего могущества. O my Lord, О мой Господь, who possesses nails and teeth, обладающий когтями и клыками, just like thunderbolts, подобные молниям, kindly vanquish our demon-like desires. пожалуйста, милостиво устрани все наши демоноподобные желания. For fruitive activity in this material world. Деятельности ради плодов в этом материальном мире. Please appear in our hearts. Пожалуйста, очисть наши сердца. And drive away our ignorance. И устрани наше невежество. So that by your mercy, чтобы по Твоей милости we may become fearless. Мы стали бесстрашными. In the struggle for existence. В нашей борьбе за существование. In this material world. В этом материальном мире. Srila Prabhupada's purport in Shrimad Bhagavatam 4:22-39, Sanat Kumara speaks the following words to Maharaj Prithu. В Шримад Бхагаватам в 4-й песне Санат Кумар говорит следующее Махараджу Парикшита. Yad pada pankaja palasa vilasya bhaktya kamashayam gratitam ukatayanti santa tavanarikta matayo yatayo piruda shotau ganas tamarunam bhajavasudevam. Devotees always engage in the service of the toes of the Lord's lotus feet, Преданные всегда заняты служением лотосным стопам Верховного Господа, which can very easily become free from the hard, knotted desires for fruitive activities. и таким образом очень быстро освобождаются от желаний деятельности ради плодов. Because this is very difficult, Так как это очень сложно, the non-devotees, the jnanis and yogis, то непреданные гьяни и йоги cannot stop the waves of sense gratification, не могут прекратить наслаждать свои чувства, although they try to do so. хотя и пытаются это сделать. Therefore, you are advised to engage in the devotional service of Krishna, Поэтому вам советуется заняться преданным служением Кришне, the son of Vasudeva. сыну Васудеви. Every living being within this material world Все живые существа в этом материальном мире has a strong desire to enjoy matter to his fullest satisfaction. обладают сильным желанием наслаждаться материей, испытывая полное удовлетворение. For this purpose, the conditioned soul must accept one body after another. Это является причиной того, что обусловленная душа должна будет принимать одно тело за другим. And thus his strongly fixed fruitive desires continue. И таким образом она продолжает желать заниматься деятельностью ради обретения плодов. One cannot stop the repetition of birth and death without becoming completely desireless. Человек не может выйти за пределы круговорота рождений и смертей, пока полностью не избавится от желаний. Therefore, Srila Rupa Goswami describes pure bhakti
devotional service as follows. Поэтому Шрила Рупа Госвами описывает чистое бхакти следующим образом. Anya vilasita shunyam jnana karma dyadavritam anukulena krishnanu shilanam bhakti uttama. One should render transcendental loving service to the Supreme Lord Krishna favorably. Нужно совершать преданное служение Господу Кришне благоприятным образом, and without desire for material profit or gain, не желая материальной выгоды, through fruitive activities or philosophical speculation. Также это служение не должно быть осквернено желанием деятельности ради плодов и умственными измышлениями. This is called pure devotional service. Это будет называться чистым преданным служением. Unless when it's completely freed of all material desires, пока человек полностью не освободится от материальных желаний, which are caused by the dense darkness of ignorance, причиной которых является тьма невежества, one cannot fully engage in the devotional service of the Lord. Человек не сможет полностью заняться преданным служением Господу. Therefore, we should always offer our prayers to Lord Nrsimhadev, Поэтому мы должны всегда возносить молитвы Господу Нрсимхадеву, who killed Hiranyakashipu, который убил Хираньякашипу, the personification of material desire. олицетворение материальных желаний. Hiranya means gold, Хиранья означает золото, and Kashipu means a soft cushion or bed. и Кашипу означает мягкая постель. Materialistic persons always desire to make the body comfortable. Материалистичные люди всегда думают о своем телесном комфорте. And for this they require huge amounts of gold. Для этого им нужно очень много золота. Thus Hiranyakashipu was the perfect representative of materialistic life. Таким образом, Хираньякашипу был совершенным представителем материалистичного образа жизни. He was therefore the cause of great disturbance to the topmost devotee. Таким образом, он беспокоил преданного высшего уровня, Прахладу Махараджа, until Lord Nrsimhadev killed him. До тех пор, пока Господь Нрсимхадев не убил его, Any devotee aspiring to be free of material desires после этого Господь Нрсимха убил его, и любой преданный, который желает освободиться от материальных желаний, should offer his respectful prayers to Nrsimhadev, должен предлагать свои почтительные молитвы Господу Нрсимхадеву, as Prahlad Maharaj did in this verse. как это сделал Прахлад Махарадж в этом стихе. So the verse again. Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namastejas Tejase Avir Avir Bhava Vrajranaka Vrajadamstra Karmashayan Randaya Randaya Tamo Grasa Grasa Om Swaha Abhayam Abhayam Atmani Bhuyishta Om Shram. I offer my respectful obeisances unto Lord Nrsimhadev, Я предлагаю свои почтительные поклоны Господу Нрсимхадеву, the source of all power. источнику всего могущества. O my Lord, who possesses nails and teeth, just like thunderbolts, О Господь с клыками и с когтями, подобным молнии, kindly vanquish our demon-like desires for fruitive activity in this material world. милостью устрани все наши желания, подобные демонам, желания деятельности ради плодов в этом материальном мире. Please appear in our hearts and drive away our ignorance, Пожалуйста, очисти наши сердца и устрани невежество, so that by your mercy we may become fearless in the struggle for existence. чтобы по Твоей милости мы стали бесстрашными в нашей борьбе за существование In this material world. в этом материальном мире. Sringadev ki jai. Prahlad Maharaj ki. Hiranyakashipu. Boo. Namo Vishnu Vidaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamane Namaste Saraswatam Deve Gauravani Pacharane Nirvishesha Srinivadi Paskatya De Siddharne.
This prayer is so that many things can change. Эта молитва может помочь нам изменить очень многое. Prahlad Maharaj is praying that his desires for fruitive activity may be destroyed. И Прахлад Махарадж молится о том, чтобы его желания деятельности ради плодов были полностью уничтожены. As well as his ignorance be dissipated. Также он просит о том, чтобы Господь рассеял его невежество. Prahlad Maharaj was certainly not in ignorance, nor did he have any material desires. Конечно же, Прахлад Махарадж не находился в невежестве, и он не был обуреваем материальными желаниями. But a pure devotee like Prahlad Maharaj, by his example, shows us how we should pray. Однако чистый преданный, подобный Прахладе Махараджу на своем примере, показывает нам, какие молитвы мы должны возносить. Prahlad Maharaj, he also spoke to his father. Прахлад Махарадж также обращался к своему отцу. When his father asked him, what was the best thing that you've learned in school? Когда его отец спросил, что было самым лучшим, чему он научился в школе, Prahlad Maharaj said that the best thing I've learned in school, my dear father, Прахлад Махарадж ответил, что самое лучшее, чему я научился, мой дорогой отец, is that you are a fool. это то, я понял, что ты глупец. Nisadamanye surya varya dehinam sada savigna dyamasat graha. He said that, my dear father, that, O best of the demons, Он сказал, мой дорогой отец, о самый лучший из демонов, Tatsadamanye surya varya dehinam sada suvigna mudvigna dyamasat graha. That anyone who's in this material world, their intelligence is certainly bewildered. Разум всех людей в этом материальном мире сбит с толку. By especially material anxiety. И этот разум, обуреваемый особенными материальными желаниями. As a spiritual soul, the living entity is always in the mood of service. Душа в своем чистом состоянии всегда находится в настроении служения. But because one's intelligence has become bewildered, therefore we're mistaking what should be our object of service. Но когда живое существо сбито с толку, ее разум не работает, то оно забывает, что является предметом ее служения. Now the soul has become an unalloyed devotee of a material body. Сейчас душа стала беспримесным преданным материального тела And a material mind. И материального ума. Because the intelligence has become bewildered. Потому что разум сбит с толку. The same love that the soul originally offered to Krishna. И та любовь, которую душа обычно предлагает Кришне, the soul has now become very loving towards this material world. Сейчас она направляет эту любовь на этот материальный мир. Just as Mother Yasoda was very anxious to feed Krishna's hungry stomach. Как мама Яшода, она всегда беспокоилась о том, что Кришна голоден. So we are become very anxious to serve this worshipful deity. Мы тоже очень беспокоимся о том, чтобы всегда поклоняться этому божеству в форме нашего желудка. 3 times a day at least we offer sacrifice into the fire of our stomach. 3 раза в день мы предлагаем делаем жертвоприношение своему огню своего желудка. We bathe our deity. Мы омываем свое божество. We dress our deity. И мы одеваем это we божество. Offer respects to our deity. Мы предлагаем почтение своему божеству. But by such service, we simply get another deity. Но благодаря такому служению божеству своего тела мы получаем просто следующее такое божество. Life after life, we've gotten so many deities. Жизнь за жизнью мы поклоняемся, в кавычках, таким божествам. Unfortunately, our deity does not repay us with the same love that we give it. К сожалению, это божество не отвечает нам с такой же любовью, с которой мы обращаемся к нему. That the material body simply repays us with so much more misery. На самом деле, материальное тело отвечает нам просто страданиями. Therefore, one devotee, he prays that now that I've gotten some intelligence,
I'm giving up my service to this deity. И таким образом преданный в этой молитве молится, что сейчас я обрел разум, поэтому я оставляю служение этому божеству материального тела. Sharanam abhayam tam yukshvat madasye. Now I've taken shelter of Krishna, please kindly protect me. Теперь я принимаю прибежище у Кришны. Кришна, пожалуйста, милостиво защити меня. So Chaitanya Mahaprabhu has given us a very easy process to take shelter of Krishna. Господь Чайтанья Махапрабху дал нам очень легкий метод, с помощью которого мы можем принять прибежище у Кришны. But we simply have to understand it properly. Просто мы должны правильно понять его. The Prachetas are praying here, Yat Pada Pankaja Palasa Vilasya Bhaktya. Actually, it's the Kumaras. Yat Pada Pankaja Palasa Vilasya Bhaktya Kamashayam Grahitam Utkartayanti Shanta Tavanariktam Atayog Yatayo Piruda Shutoganas Tarnam Bhajavasudevam. That we have to take shelter of the lotus feet of Krishna. Кумары молились следующим образом. Мы должны принять прибежище у лотосных стоп Кришны. That, and how to take shelter of the lotus feet of Krishna without any material anxiety. И мы должны, не беспокоясь ни о чем, принять прибежище у лотосных стоп Кришны. The soul has actually nothing to be anxiety about. Душе не о чем беспокоиться. The main anxiety in this world is that we're going to die. Основное беспокойство этого материального мира состоит в том, что мы всегда думаем о том, что нам придется умереть. Everyone is trying so hard to prevent death. Все пытаются как-то предотвратить смерть. The scientists are busy day and night either to kill our enemies or to protect their friends. The scientists, they're engaged day and night in the field of death. Ученые день и ночь просто занимаются своими исследованиями для того, чтобы защитить нас от смерти. Half the scientists in the world are spending time inventing weapons to kill people. Ученые в этом мире всегда тратят огромное количество времени на то, чтобы придумывать различное оружие, чтобы убивать других людей. In other words, the scientists and half the scientists are spending the other time trying to figure out how to make people happy. А другая половина ученых тратит время на то, чтобы придумать, как сделать людей счастливыми. By somehow or another preserving the body nicely. И просто думают о том, как бы сохранить это материальное тело. Actually, their business is simply death. Но на самом деле все это дело просто связано со смертью. To kill their enemies, чтобы убить, они думают о том, как убить своих врагов, and to protect their friends. И защитить своих друзей. But they cannot even protect themselves. Но они не могут защитить даже самих себя. They cannot kill their real enemy. Они не могут уничтожить своих настоящих врагов. Nor can they protect their real self. Также они не могут защитить свою истинную сущность. Prahlad Maharaj said that the real enemy in this world is the uncontrolled mind. И Прахлад Махарадж говорит, что истинным врагом этого мира является неуправляемый ум. Udarad atmanatmanam natmanam avasarayat atmaiva yatmano bandura atmaiva ripur atmanaha. That a man has to elevate himself by his own mind, not degrade himself. Человек должен возвышать себя, используя свой ум, а не использовать ум для деградации. The mind is the friend of the conditioned soul and his greatest enemy as well. Ум может быть другом живого существа, в то же время может быть величайшим врагом. The mind which is absorbed in Krishna consciousness is the greatest friend of the soul. Ум, поглощенный сознанием Кришны, является величайшим другом для души. And everything else that the mind becomes absorbed in is simply the source of the soul's problems. А все остальное, чем поглощен ум, является просто источником страданий для души. Anything that does not lead the soul to become aware of its eternal position. Все это ведет к тому, что душа просто не осознает свое вечное положение. Is simply wasting the soul's time. И ум растрачивает время, отведенное душе. We're so much anxiety that the body is going to die. Мы всегда настолько сильно беспокоимся о том, что тело умрет.
Because we think we're the body. Потому что мы считаем себя телом. But if we're not the body, no matter what happens to the body, it won't affect us. А если мы понимаем, что мы не являемся телом, независимо от того, что будет происходить вокруг, это нас не будет затрагивать. Dhiryas tatra namuyati. One who's dhira, he's not bewildered. Dhira, он не обеспокоен ничем. Therefore, Prahlad Maharaj says, take shelter of Krishna. Поэтому Прахлад Махарадж говорит, примите прибежище у Кришны. And Krishna says, how do we take shelter of him? И Кришна говорит, как мы можем у него принять прибежище. Bhaktyamam abhijananti yavanyaschasmi tatvataha tatomam tatvato gyatva vishate tad anantaram. Krishna says that one can understand me as I am. Кришна говорит, меня можно понять таким, какой я есть. Only through the process of devotional service. Только через преданное служение. And when one is fully conscious of me by such devotion, И когда человек полностью осознает меня с помощью такой преданности, then he can enter into the mysteries of my understanding. он может понять меня. Srila Prabhupada has given us a very easy formula, simple formula. Шрила Прабхупада давал нам эту очень простую формулу. Chant Hare Krishna Повторяйте Харе Кришна and be happy. и будьте счастливы. So simple in one sense, but not very easy to apply. В каком-то смысле это очень просто, но в то же время не так-то и легко. And he's also said that we should chant Hare Krishna just like a child calling for his mother. Прабхупада также говорил о том, что мы должны повторять Харе Кришна в настроении плачущего ребенка по своей матери. So to chant Hare Krishna, we're very fortunate we have the opportunity to do that. Итак, мы очень удачливы, потому что у нас есть возможность повторять Харе Кришна. And then to be trained how to become happy. И мы можем учиться тому, как стать счастливыми. How to become free from all material anxiety. Как освободиться от всех материальных беспокойств. That is the science that Krishna has also given us. Это наука, которую также дает нам Кришна. How to become to the mode of goodness, where we can see things properly. Как подняться до уровня гуны благости, чтобы затем видеть все в правильном свете. How to organize society so that all our real necessities of life are fulfilled. Как организовать общество таким образом, чтобы мы смогли удовлетворить все свои нужды. There are 4 necessities of life. Есть 4 нужды в нашей жизни. One is knowledge. Первое – это нужда в знании. Knowledge of dharma, of reality. Знание дхармы или знание реальности. How the world works so that we can properly engage this body. Понимание того, как работают законы этого материального мира, чтобы мы знали, как правильным образом занять свое тело. Fulfill all the real needs of the body. Как удовлетворить настоящие потребности тела. And then work in such a way as we become liberated from all ignorance, all false conceptions. А затем знание о том, как трудиться таким образом, чтобы эта работа освобождала нас от невежества. So all our unnecessary desires, all our fears, all our anxieties, they're simply forgotten about. И таким образом, чтобы забыть все свои беспокойства, материальные желания. And the real world of Krishna consciousness is remembered. The real world in consciousness of Krishna is remembered. И таким образом мы сможем всегда оставаться в этом настоящем мире сознания Кришны. Sarva bhutastam atmanam sarva bhutani chatmani ikshite yoga yukta atma sarvatra samadarshanaha. That the true yogi observes me in all beings. Истинный йоги видит меня во всех живых существах. And also sees every being in me. И также он видит все существа, находящиеся во мне. Indeed, the self-realized soul sees me, the same Supreme Lord, everywhere. А в действительности самоосознавшая себя душа видит меня, верховную душу, во всех живых существах. Or Vasudeva Sarvamiti. There is nothing but Krishna. Васудева Сарвамити. Нет ничего помимо Кришны. That we're all living in Krishna. Мы все живем в Кришне. Krishna is the super soul. He's directing all of us. Он сверхдуша, и он направляет все наши действия. But if we take shelter of him, then we can come
to the platform of becoming free from all material misconceptions. И если мы примем прибежище у него, тогда мы очень быстро выйдем на уровень, когда мы будем свободны от всех материальных концепций. Or as Krishna says, ma suchaha. Don't worry, don't be in anxiety. Кришна говорит, ма шучаха, пожалуйста, не беспокойся ни о чем. There's nothing to be anxiety about. Не надо ни о чем беспокоиться. Because we're going to live forever with Krishna. Потому что мы хотим жить вечно с Кришной. But we have to get out of our ignorance. Но для этого нужно избавиться от своего невежества. We have to see things in such a way as that we become aloof from all our materialistic desires. Мы должны строить свою жизнь таким образом, чтобы избавиться от своих материальных желаний. And we become happy and blissful in association with Krishna. И тогда мы станем счастливыми и блаженными в общении с Кришной. Therefore, in order to do that, Buddhi Yoga, using our intelligence in consciousness of Krishna. Для этого, чтобы сделать это, мы должны заниматься будди-йогой, что означает, что мы должны занять свой разум в служении Кришне. Utsaha nishchaya dharyat tat tat karma pavartanat sangatyagat sato rite shadvira bhakti prasidyati. And the first step is utsaha, enthusiasm. И первый шаг на этом пути – это утсаха, что означает энтузиазм. Prabhupada defines utsaha or enthusiasm as activities performed with intelligence in Krishna consciousness is called enthusiasm. Прабхупада определяет энтузиазм как деятельность, в которой мы занимаем свой разум в сознании Кришны. We're doing so many activities, but we have to see how to do them properly with our intelligence. Мы занимаемся разной деятельностью, однако нужно всегда думать о том, как правильно совершать эту деятельность. Для этого нужно использовать разум. And if we do that, what Krishna wants us to do in consciousness of Him, then we'll become blissful, enthusiastic. И если мы делаем это так, как Кришна этого ждет от нас, осознавая его, мы всегда будем счастливы. And the result will be Dadami Buddhi Yogam Tam. Krishna will give us more intelligence. И результатом будет дадами будхи йогам там. Это означает, что Кришна даст нам еще больше разума. How to do our activities even better. Он подскажет нам, как еще лучше заниматься своей деятельностью. How to do them even more blissfully. Как быть более, испытывать больше блаженства. So we have to chant Hare Krishna and we have to listen. Итак, мы должны повторять Харе Кришна, и при этом нужно слушать. Especially we have to listen to our chanting. Особенно мы должны слушать, когда мы повторяем. When we're chanting japa. Когда повторяем джапу. We should hear ourselves blissfully chanting. Мы должны слышать себя, как мы блаженно повторяем. Not that we chant shnik shnik ram ram day 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 hey kitty kitty hey kitty kitty. А не так, что мы повторяем вот так. And think, oh, or we chant, oh Krishna, oh the energy of Krishna, I'm suffering like anything, help me. Или мы повторяем, о Кришна, о энергия Кришны, я страдаю очень сильно, помоги мне, пожалуйста. And the more we listen to our chanting, the more we suffer. Чем больше мы слушаем такое повторение, тем больше мы и страдаем. Oh Krishna, I'm suffering. О Кришна, it's я terrible. так This chanting страдаю. so terrible. Я так страдаю, как ужасно, как ужасно повторять. I wish I could get my rounds done quicker. Я так хочется быстрее закончить эти круги. Please, Krishna, end this pain. Кришна, пожалуйста, устрани эту боль. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Ram, hey Ram, 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 hey Ram, Ram, Ram. It's getting done. Фу, закончил. I feel so much better. Я так себя хорошо сейчас чувствую. It's almost time for prasadam. Все, уже время для прасада. Hare Krishna, Hare Ram, 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 Ram. Oh, Hare Krishna, Ram, 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 Ram. Hey Krishna, Ram, 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 Ram. Hey Ram, 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 Ram. Or we think this is too much. Или мы думаем, ну это уж слишком. I'm too much in anxiety. Я слишком обеспокоен. Hare Krishna. Free at last. Наконец-то я освобожден. Chanting japa is a great opportunity.
Повторение джапы — это великая возможность. Or chanting at all, chanting kirtan, bhajan, chanting Hare Krishna is a great opportunity. Киртаны, баджаны, повторение Харе Кришна — это великая возможность. To use our intelligence. Используя свой разум. To change our chanting. Чтобы изменить свое повторение. In America they have boxing. Boxing. В Америке люди занимаются боксом. And they have what's called rounds. И у них есть эти раунды. So they go ding. И судья стучит в гонг. So the first round. И в первом раунде. They have boxing here? Yeah. Okay. У вас здесь тоже есть бокс, правда? So usually we go the first round, ding. И вот начинается первый раунд. And then we get hit by the mode of ignorance. И затем гуна невежества ударяет нас. Харе Кришна. Knocked out in the first round. Итак, мы в нокауте после первого же раунда. And the second round, ding. Prabhu, wake up, wake up. Second round. Затем второй раунд начинается, и опять звонят в гонг. Прабху, пожалуйста, проснитесь, проснитесь. We go out there swinging wildly. Hare Krishna, Ram, 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 Ram. Hey, Ram, 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 Ram. Мы начинаем опять драться. And then passion hits us. Затем страсть ударяет нам в лицо. Hit in the second round by the mode of passion. Затем во втором раунде мы нокаутированы гуной страсти. So we have to go 16 rounds. Итак, нам надо вот 16 таких раундов выдержать. So we should try to go some rounds at least using our intelligence. По крайней мере, в нескольких раундах нам надо использовать свой разум. Shri Gauranitai ki jai. So to use our intelligence means to follow Srila Prabhupada's and Krishna's instructions. И использовать разум означает, что мы должны следовать наставлениям Кришны и наставлениям Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada said that the art of Krishna consciousness is the art of focusing one's attention and then giving one's love to Krishna. Шрила Прабхупада говорил, что искусство сознания Кришны состоит в том, чтобы отдавать все свое внимание и любовь к Кришне. So first we have to hear ourselves chanting. Вначале мы должны слушать свое повторение. And of course it helps if we're chanting in such a way as we become attracted. И мы должны повторять хорошо таким образом, чтобы чувствовать влечение. If we think to focus attention means to think real hard. Если мы думаем, что сосредоточиться означает, что мы просто сильно напрягаемся. Now I'm going to chant with attention. Теперь я буду повторять внимательно. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tension. Внимание. This is really hard. Tension. Это очень тяжело, внимание. It's too hard. I can't do it. I just can't do it. 16 rounds doing this with attention. It's impossible. Так тяжело сосредоточиться. Боже ж ты мой, 16 кругов внимательно. Да невозможно. I'm going to have a heart attack doing this. У меня сейчас будет сердечный приступ. Relax. Да, расслабься. What a relief. Какое освобождение. So attention means we have to simply try to chant happily. Но внимательно повторять означает, что мы должны повторять счастливо. That attention doesn't mean with complete focus, every syllable and word. Внимание не означает, что мы просто напрягаемся, там, тужимся, чтобы слышать каждый просто звук, слог. No, we have to Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We have to relax, first of all. Нужно в первую очередь расслабиться. So that's called patience. И это означает терпение. That we're all eternal. We are all eternal. Мы вечны.
that we don't have 15 minutes or one life Это не to так, что... chant Hare Krishna and that's it. Это не так, что нам дают всего лишь 15 минут или даже одну жизнь, чтобы повторять Харе Кришна, и все, больше нам не дадут такой возможности. So we should relax, move the tongue, move the mouth, move the lips. Нужно расслабленно просто использовать свой язык, свои уста. And then chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And once we can hear ourselves chanting, И когда мы начинаем слушать свое повторение, then we could try to chant with more feeling. мы можем тогда повторять с большим чувством. So Chaitanya Mahaprabhu, he was always feeling separation from Krishna. Чайтанья Махапрабху всегда чувствовал разлуку с Кришной. In the mood of transcendental love. В настроении трансцендентной любви. Just like a child feels separation from its beloved mother. Подобно тому, как ребенок чувствует разлуку со своей матерью, которую он любит. So if we chant, try to chant very happily. Если мы пытаемся повторять очень счастливо, and then Krishna will give us the intelligence how to make it more and more loving, the chanting. Кришна даст нам разум, и мы сможем понять, как повторять с большей любовью. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then the result will be, if we chant very attentively, with more feeling, И в результате такого повторения с чувствами и внимательного повторения we forget all our distractions. Мы забудем обо всем том, что отвлекает наше внимание. Then naturally we'll remember Krishna's form. Тогда мы сможем помнить о форме Кришны. And if we remember Krishna, his form and his associates, Если мы сможем помнить о форме Кришны, форму Кришны и его спутниках, then we'll know that this is the person, these are the persons we're supposed to give our love to. то мы осознаем, что это та личность, это те личности, которым мы должны отдавать свою любовь. And this way, Krishna consciousness will develop. Таким образом, сознание Кришны будет развиваться. Because our intelligence will become spiritualized. Наш разум тогда одухотворится. And when we can feel Krishna's presence, И когда мы почувствуем присутствие Кришны, because to remember Krishna means to associate with Krishna. потому что помнить о Кришне означает общаться с Кришной. And when we associate with anyone or anything, we feel their presence. Когда мы общаемся с кем-то или с чем-то, мы всегда чувствуем присутствие. We see them, we hear them, we feel them, everything is there. Мы видим их, мы чувствуем их, мы слышим их, все присутствует. And the more we become aware of Krishna, the more we'll find out that the atmosphere of the spiritual existence is full of pleasure. И чем больше мы начнем осознавать Кришну, тем больше мы поймем, что духовная атмосфера исполнена блаженства, It's full of loving pleasure. исполнена любовного наслаждения. To enter into fire, one has to become just like fire. Чтобы войти в огонь, человек должен стать огнем. To enter into water, one has to become just like water. Чтобы войти в воду, нужно стать водой. To enter into the spiritual realm of awareness, we have to become just like the residents of Vrindavan. И чтобы попасть в этот высший блаженный мир, мы должны стать подобно обитателям Вриндавана. Srila Prabhupada's instructions are to help us to become just like the residents of Vrindavan. Наставление Шрилы Прабхупады помогает нам стать подобными спутникам, личностям, которые присутствуют во Вриндаване. By following them, we connect with the disciple succession to the six Goswamis. И следуя по их стопам, мы связываемся с ученической преемственностью и 6 Госвами. And by connecting with the Goswamis of Vrindavan, И будучи связанными с Госвами Вриндавана, then we enter into the mood of the Panchatattva, мы сможем проникнуться настроением Панчататтвы. feeling loving separation from Krishna in the spiritual world. И будем чувствовать любовную разлуку с Кришной в духовном мире. And by associating with them, we enter into the spiritual realm of pure, unalloyed love and devotion. Общаясь с ними, мы сможем попасть в сферу беспримесной, чистой любви.
So the Panchatattva, they're teaching us how to chant Hare Krishna blissfully. Панчататтва учит нас тому, как повторять Харе Кришна в блаженном настроении. And then to offer that gift that they're giving us to others. И затем они учат нас, как дарить этот дар другим людям. Because service to them means to chant Hare Krishna blissfully and at the same time expand that bliss as far as possible. Служение Панчататтве означает, что мы сами испытываем блаженство и затем раздаем это блаженство как можно большему числу людей. Prahlad Maharaj is praying for that our ignorance, our material desires can be all dissipated. Прахлад Махарадж молится о том, чтобы Господь рассеял все невежество и устранил все материальные желания. We can become liberated into the spiritual realm of consciousness. Мы можем освободиться и попасть в духовный мир высшего сознания. By allowing Lord Nrsimhadev to enter into our hearts. Позволив Господу Нрсимхадеву войти в наше сердце. And he's praying like this so that Lord Nrsimhadev may enter into the hearts of all living entities and free them. И он также молится о том, чтобы Господь Нрсимхадев вошел в сердца всех живых существ и освободил их. Naiva dvije paradharatya vaitranyas tvavirya gaina mahamrita magnachitak soche vimukha chetasa indriyaratan maya sukhaya bharam udvahato vimudan. Prahlad Maharaj prayed, my dear Lord Nrsimhadev, Прахлад Махарадж молится, мой дорогой Господь Нрсимхадев, you've come before me and you're offering me any benediction I want. Ты предстал передо мной и предлагаешь мне любые благословения, которые я только захочу. But I don't need any benediction. Но я не нуждаюсь ни в каких благословениях. I don't even have to become liberated from material distress. Я даже не хочу освободиться от материальных беспокойств. Because whenever I chant your holy name, I enter into an ocean of material happiness. Потому что когда бы я ни повторял Святое Имя, я всегда погружаюсь в океан счастья. But Srila Prabhupada said, but Prahlad Maharaj, you look to be morose. Srila Prabhupada said, Lord Nrsimhadev may have said, Prahlad, but you look a little morose. Шрила Прабхупада, он комментировал этот диалог между Прахладой и Нрсимхадевом. И Нрсимхадев мог бы сказать Прахладу Махараджу, что «Но, Прахлад Махарадж, ты должен быть сейчас очень опечален». You say that you're so blissful by chanting my name. Ты говоришь, что ты испытываешь блаженство, повторяя мои имена. But you don't look so blissful. Но что-то ты не выглядишь таким блаженным. So Prahlad Maharaj said yes. И Прахлад Махарадж отвечает «Да». I am in anxiety. Я испытываю беспокойство. I am in distress. Я испытываю страдания. Because I'm seeing everywhere. Потому что везде я вижу, that these fools and rascals, что эти глупцы и негодяи, they've created this horrible civilization, создавшие эту ужасную цивилизацию, where people are working like hogs and dogs, где люди трудятся подобно свиньям и собакам, creating simply more and more problems for themselves and others. И создают все больше и больше проблем для себя и для других. I am lamenting for them. Я сокрушаюсь о них. And I'm trying to devise some means by which they can get your love. Я пытаюсь найти какое-нибудь средство, с помощью которого они смогут обрести любовь к тебе. So I am in transcendental anxiety to see the sufferings of others. Поэтому я испытываю трансцендентное беспокойство, видя страдания других. So by the mercy of Prahlad Maharaj, по милости Прахлады Махараджа and the disciple succession of devotees, и ученической преемственности преданных, we have an opportunity to serve them, у нас есть возможность служить ему, and actually get the mercy of Lord Nrsimhadev. И обрести, на самом деле, обрести милость Господа Нрсимхадева. Chaitanya Mahaprabhu, Чайтанья Махапрабху, the Panchatattva, милость Чайтанья Махапрабху, милость Панчататтвы, and enter back into the spiritual kingdom, и в результате мы сможем попасть в духовное царство, where our actual life will begin again. где вновь начнется наша настоящая жизнь. Thank you very much. Спасибо вам большое. Srila Prabhupada ki jai.
Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Samaveda Bhakta Vrinda ki jai. Gaur Premanande.